লক্ষ্মী রান্নাঘরে সবাইকে স্বাগত। আজকের রেসিপিটা তাদের জন্য যারা কোনোদিন চিকেন রান্না করেনি। আজকের আমি তোমাদের এমনভাবে চিকেন রান্না করে দেখাবো যেটা সবাই রান্না করতে পারবে। খুবই সহজ সরল পদ্ধতিতে করে দেখাবো। ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো, আর ফেসবুক থেকে দেখলে ফেসবুক পেজটাকে ফলো করে দিও। চলো রেসিপিটা শুরু করি। এই চিকেন রেসিপির জন্য প্রথমে চিকেনটাকে ম্যারিনেট করে নেব। প্রথমে দিয়ে দেবো চিকেন, প্রথমে দিয়ে দেবো কুচনো পেঁয়াজ, সঙ্গে দেবো আদা রসুন বাটা, দিয়ে দেবো কাঁচা লঙ্কা আর টমেটো, হলুদের গুঁড়ো, লঙ্কার গুঁড়ো, দিয়ে দেবো তেল, আর দেবো কাজু বাদাম বাটা। এবার সব উপকরণগুলো চিকেনের সঙ্গে ভালো করে মাখিয়ে নেব। এরমভাবে মাখিয়ে 30 মিনিটের জন্য রেখে দেবো। 30 মিনিট পরে চিকেনটা রান্না করে নেব। প্রথমে দিয়ে দেবো তেল, ফোড়নে দেবো 2টো তেজপাতা, সঙ্গে দেবো লবণ। এবার দিয়ে দেবো কুচি করা পেঁয়াজ। পেঁয়াজটা হালকা করে ভেজে নিয়েছি, এবার চিকেনটা দিয়ে দেবো। এবার চিকেনটাকে ভালো করে কষে নিতে হবে। খুবই সহজ সরল পদ্ধতি, আর খেতে দারুণও লাগে। আস্তে আস্তে চিকেন থেকে জল ছাড়তে শুরু করেছে।
চিকেনটা ভালো করে কষে নিয়েছি, চিকেন থেকে তেল ছেড়ে দিয়েছে। এবার অল্প করে জল দিয়ে দেবো। যেহেতু চিকেনটা ভালো করে কষে নিয়েছি, অল্প জল দিয়েছি, ওর মধ্যেই সিদ্ধ হয়ে যাবে। বারে বারে নাড়তে হবে, যেহেতু কাজু বাদামটা দেওয়া আছে, নাহলে নিচে লেগে ধরতে পারে। সব শেষে দিয়ে দেবো গরম মশলা। রেসিপিটা হয়ে গেছে, নামিয়ে নেব। এই রেসিপিটা বর্ষাকালের দিনে রুটি, পরোটা বা গরম ভাতের সঙ্গে দারুণ লাগে খেতে। একবার হলেও ট্রাই করে দেখো। আজকের আসি, পরের ভিডিওতে আবার দেখা হচ্ছে।